Существуют разные предания, описывающие Шримати Радхарани, но согласно одному из этих преданий, Шримати Радхарани явилась ее отцу, царю Вришабхане, когда он отправился на Ямуну совершать омовение, и появилась она перед ним в сердцевине лотоса из 100 лепестков. He and his wife Kirtada were very eager to have a child, and somehow she appeared before them in this way. Поскольку и отец ее, и его супруга Киртида очень хотели получить ребенка, и Шримати Радхарани явилась именно таким образом. We'll refer to that a little bit later, but I wanted to read first the commentary Srila Prabhupada, short commentary Srila Prabhupada gave to this bhajan by Rupa Goswami. Мы об этом скажем чуть подробнее позже, но вначале я хотел прочитать и объяснить небольшой комментарий к этому баджану, который написал Шрила Прабхупада. Which helps us to understand a little about the glories of Srimati Radharani. Этот комментарий помогает нам понять немного славу Шримати Радхарани. He says, this song was sung by Rupa Goswami. Шрила Прабхупада говорит, эта песня составлена Шрила Рупой Госвами. He is the real person, actual person, to understand Radha and Krishna. Именно он, Рупа Госвами, по-настоящему может понять Шри Раду и Кришну. So he says, all glories to Radharani. Он говорит, вся слава Шримати Радхарани. Radhe Jaya Jaya Madhavadayate. She is so dear to Krishna. Шримати Радхарани настолько дорога Кришне. Everyone is trying to love Krishna. Все пытаются любить Кришну. But Krishna is trying to love somebody. Но сам Кришна также пытается любить кое-кого. Now how great she is. Вот настолько она велика. Just try to understand. Пытайтесь представить. Everyone, the whole world, the whole universe, all living entities, they are trying to love Krishna. Все, во всей Вселенной, все живые существа пытаются развить любовь к Кришне. Krishna Prema. Lord Chaitanya describes Prema Pamarto Mahan. Господь Чайтанья говорит, Према Прамарта Махан, это Кришна Према. And Rupa Goswami described that, quote, you are distributing Krishna Prema. А Господь Чайтанья описывается в этих словах Рупы Госвами, цитата, ты раздаешь Кришна Прему всем. So Krishna Prema is so valuable. Вот настолько цена Кришна Према. But Krishna is after Radharani. Но сам Кришна пытается добиться благосклонности Шримати Радхарани. Just see how Radharani is great. Вот таково величие Радхарани. Just try to understand the greatness of Radharani. Попытайтесь понять величие Радхарани. Therefore she is so great and we have to offer our respect. Поскольку она настолько великая, мы предлагаем ей свое почтение. Radhe Jaya Jaya Madhavadayate. So Prabhupada begins by elaborating on why Rupa Goswami is saying Radhe Jaya Jaya Madhavadayate. Шрила Прабхупада начинает свое объяснение со слов, которые поясняют причину, по которой Рупа Госвами говорит Радhe Jaya Jaya Madhavadayate. Because everyone is aspiring for Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. Поскольку все стремятся развить взаимоотношения с Кришной, который является Верховной Личностью Бога. Of course, some don't know that they are looking for Him. Разумеется, некоторым неизвестно, что они ищут именно Его. But they're looking for pleasure. Но они ищут наслаждение. And Krishna is the reservoir of pleasure. А Кришна – источник всего наслаждения. Those who are intelligent, they are looking for Krishna. Разумные люди ищут именно Кришну. Because that they know that Krishna can satisfy all of one's desires. Потому что они понимают, что Кришна может удовлетворить все наши чаяния. And Krishna is the topmost goal of life. И Кришна – высшая цель жизни. There is no one equal to Him. There is no one who is greater than Him. Нет никого равного Кришне или превосходящего его в чем-либо. And He is the supreme destination, loving devotional service to Him. И Он – высшая точка приложения любовного служения. Она предназначается именно для Него. And therefore, whenever we read the various scriptures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, we see that all of them contain glories of Lord Krishna to help us to know Him. И поэтому, когда мы читаем такие писания, как
Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты, то на их страницах излагается, описывается слава Кришны, что помогает нам понять его. In fact, even Srimati Radharani herself, she is not very visible in Srimad Bhagavatam. Даже сама Шримати Радхарани не проявляется так явно на страницах Шримад Бхагаватам. She has been hidden so that those who are very eager to know her will be able to seek her out and recognize how she is actually there in Srimad Bhagavatam. Она скрыта от непосредственного взора для того, чтобы те, кто по-настоящему хотят познать ее, могли бы приложить к этому усилия и разглядеть ее на страницах Шримад Бхагаватам. But Srimad Bhagavatam mostly extols the glories of Lord Shri Krishna, Но Шримад Бхагаватам в основном превозносит славу Господа Шри Кришны, explaining about his appearance and his activities and his love that he has for his devotees. И Бхагаватам описывает явление Господа Кришны, его деяния, а также любовь Господа Кришны, которую тот питает своим преданным. And therefore those who come in contact with Srimad Bhagavatam, generally their desire within their hearts which is awakened is how to know Krishna. Поэтому те, кто знакомится с Шримад Бхагаватам, постепенно в их сердца пробуждается желание познать Господа Кришну. Krishna himself states in Bhagavad Gita, Janma kama chame divyam evanyo veti tatvata, that anyone who knows the transcendental nature of my janma, my appearance and my karma and my activities in this world, they'll never have to take their birth again, they'll attain my eternal abode. И сам Господь Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Он утверждает, что каждый, кто знает трансцендентную природу моей джанмы, то есть явления и моей кармы, моих деяний в этом мире, никогда больше не родится в этом мире, снова не достигнет моей высшей обители. And the topmost goal in life is Prema Pumartha Mahan, which is love for Krishna. И самая высшая цель в жизни – это Према Пумартха Махан, любовь к Кришне. In fact, Srila Prabhupada always emphasized that any religious system which teaches its followers to love God is a genuine system of religion. И Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что любая религиозная система, которая учит своих последователей развитию любви к Богу, является подлинной. And even Krishna himself came as Sri Chaitanya Mahaprabhu to teach what is love for Krishna. И даже сам Господь Кришна явился как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить всех науки любви к Кришне. And Rupa Goswami, who is the author of this song, he glorifies Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. You are the most magnificent incarnation of the Supreme Lord because you have come to freely give what no other incarnation has come to give before, Krishna Prema. И Рупа Госвами, автор той песни, которую мы спели сегодня, он сам говорит в своей молитве: «Намо Махавадания, ты самое великодушное воплощение Господа Кришны, потому что ты пришел, чтобы щедро раздавать то, что ни одна воплощение тебя никогда не давала, любовь к Кришне». So Krishna Prema is considered to be the topmost goal of life. Поэтому Кришна Према является высшей любовью, высшей целью в жизни. Therefore, by coming in contact with Krishna's devotees and coming in contact with Srimad Bhagavatam and Krishna's teachings, it's meant to evoke an attraction for the lotus feet of the Supreme Lord, Shri Krishna. И поэтому, соприкасаясь с самим Господом Кришной, с Его преданными и также с описанием Его на страницах Шримад Бхагавата, мы должны развить в себе вот это чувство, чистую любовь к Кришне. And Krishna himself says, there's nobody who is greater than me. И сам Господь Кришна говорит: нет никого выше, чем я. Yet, although everyone who comes in contact with these teachings and comes in contact with the devotees is aspiring to cultivate their love for Krishna, Krishna is aspiring after someone else. Хотя все те, кто ищут соприкосновения с Господом Кришной, с Его преданными или с Его описанием Его деяний в Шримад Бхагаватам, хотят развить в себе любовь к Кришне, стремятся к Нему, но Кришна стремится к кому-то еще. And that is the point that Srila Prabhupada is making here. И Шрила Прабхупада объясняет это в своем комментарии. She said that everyone in the whole universe are trying to love Krishna. Он говорит, что все во всей Вселенной пытаются любить Кришну. But Krishna is trying to love somebody else. Но Кришна пытается полюбить кого-то еще. Who is that? А кто же это? Who is it who attracts Krishna more than anyone else? Кто же привлекает Кришну больше, чем кто-либо еще?
And therefore Prabhupada says, just try therefore to understand how great Radharani must be. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, попытайтесь понять величие Шримати Радхарани, насколько она должна быть великой. That Krishna is hankering for Radharani. Насколько велико ее величие, что сам Господь Кришна стремится к общению с In ним. fact, it says, Damadara Rati Vardhana. Damadara Rati means, Vardhana means increasing one's attachment. Дамадара Рати Вардана, в этом баджане говорится, Вардана означает увеличение или усиление, Рати означает привязанности, Дамадара Рати усиление привязанности к Господу. Radharani is actually increasing Krishna's attachment. Increasing to Krishna's attachment to Шримати her. Радхарани усиливает любовь или привязанность Господа Кришны к себе. Everybody, the goal of life, if somebody has cultivated rati or attachment to Krishna's lotus feet, then this is considered to be the highest perfection. Потому что люди, которые взращивают в себе в течение всей своей жизни привязанность или рати к лотосным стопам Господа, Дамадара, это считается самой великой и самой ценной целью в жизни человека. And Krishna is known to be aptakama. Aptakama means that all his desires are satisfied. Господа Кришну называют Аптакама, что означает, что все его желания удовлетворяются. Yet, it is Radharani, Damodara Rati Vardhana, who increases Krishna's desires. Однако Шримати Радхарани называется в этом баджане Дамодара Рати Вардана, что означает, что она усиливает желание Господа Кришны. And it's not just one desire, И не просто одно желание какое-то, it's millions of desires. миллионы желаний. That's how great she is. Вот настолько она велика. Although Krishna is known as Aptakama, Atmarama, self-satisfied, he has no desires that need to be satisfied. But when he sees the beauty of Srimati Radharani, his desires simply increase more and more, unlimitedly. И хотя Господа Кришну называют Атмарама и Аптакама, он все свои желания удовлетворяет самостоятельно, но когда он видит красоту, блистательную красоту Шримати Радхарани, то все его желания усиливаются и увеличиваются многократно, безгранично. Of course, Krishna's desires are never material. Разумеется, желания Кришны никогда не являются And материальными. Srila Prabhupada is going to speak about that actually elsewhere in the lecture he speaks about it, Radhastami. И Шрила Прабхупада говорит об этом в своей лекции на Радхаштами, другой лекции. That Krishna never enjoys or is never endeavoring to enjoy anything material. Он говорит о том, что Кришна никогда не наслаждается и не прилагает никаких усилий к наслаждению чем-либо материальным, He's the supreme enjoyer. потому что он высший наслаждающийся. He doesn't have to enjoy anything material for his enjoyment. И ему для собственного наслаждения не требуется ничего материального. Therefore, because Krishna's desires, he is Parama Purusha. He is the supreme. There is Purusha, but he's Parama Purusha, the supreme enjoyer. There's nobody who is a greater enjoyer than Krishna. Обычно наслаждающийся называют Пурушей, но Кришна является Парама Пурушей, означает выше наслаждающийся, он всем наслаждается безгранично. So when Krishna enjoys, it's understood that there's no tinge of material lust. Но Господь Кришна наслаждается всем без какой-либо примеси или оттенка материальной жадности или вожделения. His enjoyment is always completely transcendental. Наслаждение Господа Кришны всегда совершенно трансцендентное. And he derives great pleasure from those who have pure love from him. И он черпает огромное наслаждение от общения с теми, кто питает к нему чистую любовь. And so many verses in the Bhagavatam which give evidence of how Krishna derives pleasure only from those whose hearts are filled with love. И очень многие стихи Шримад Бхагаватам являются свидетельством тому, что Господь Кришна испытывает огромное наслаждение от общения с теми людьми, с теми преданными, чьи сердца наполнены чистой любовью к Нему. And therefore, those whose hearts are filled with love, it means their hearts have no material desires. И сердца таких преданных также не имеют никаких материальных желаний, потому что они наполнены такой любовью. So why would Krishna be interested in them? Тогда зачем тогда Господу Кришне питать интерес к такому If he was interested in something material, если бы он питал интерес к чему-то материальному? he wouldn't get anything out of having a relationship with one whose heart is filled with material desires. Потому что если бы
сердца людей были бы полны материальных желаний, Господу Кришне не было бы никакого интереса к общению с ними. Those whose hearts are filled with love for Krishna, it means there's no trace of material desire. Если сердца человека, сердца людей наполнены любовью к Кришне, это означает, что в их сердцах нет ни грана, нет ни примеси материальных желаний. If Krishna was interested in material enjoyment, then why would he be interested in such people who have nothing material? Если бы Кришна питал какие-то материальные пристрастия, то зачем ему было общаться с людьми, у которых нет никаких материальных желаний вообще? But he reciprocates that love, and that's how he enjoys. Но он идет он отвлекается взаимностью на чувства таких преданных, но их любовь именно так наслаждается. He reciprocates their pure love Он отвлекается взаимностью на их чистую любовь, with his pure love, своей чистой любовью, which has no tinge of anything material. которой нет ни примеси, ничего материального. Therefore, when we hear about Krishna, we speak about Krishna, when we remember Krishna, we always think and remember and speak about Krishna in relationship to the devotees who love him purely. Поэтому, когда мы не говорили о Кришне, слышали о нем или не помнили о нем, то всегда это пометование, слушание или рассказы о Господе Кришне протекают в связи с теми преданными, которые питают к нему чистую любовь. And what is the benefit of hearing about, speaking about, and remembering Krishna's relationship with those who love him purely? Is that we become purified. И какое благо мы извлекаем от слушания о взаимоотношениях между Господом Кришной и теми преданными, которые питают к нему чистую любовь. В результате этого мы сами начинаем очищаться. And our material desires become destroyed. И наши материальные желания уничтожаются. That is how pure Krishna's love is. Вот настолько чиста любовь к Кришне. That is how pure Radharani's love is. И настолько чиста любовь Радарани. Because she is the greatest lover of Krishna. Потому что она величайшая преданная, которая питает самую великую любовь к нему. And Krishna is always thinking of her. И поэтому Господь Кришна все время думает о ней. And whenever Krishna sees her beautiful features, her beautiful complexion, the way she dresses, everything about her, she's always doing this to stimulate Krishna's love. И все, что окружает Шримати Радарани, связано с ней. И когда бы Господь Кришна не бросал свой взгляд на ее прекрасные формы, на прекрасный цвет ее тела, на прекрасные одежды, в которые она одевается, все это стимулирует его любовь к ней. Because she wants to give Krishna pleasure. Потому что она хочет дать Господу Кришне больше наслаждения. She's not thinking, oh, let me look very beautiful so that I can enjoy my own beauty. Она не думает, наряжусь-ка я понарядней, чтобы наслаждаться своей красотой. No, she's everything she does and everything those who serve her do for her to enhance her beauty, they are doing it to attract Krishna. На самом деле все, что делает она сама, и все то, что делают те, кто служит ей, помогает ей, украшает все, делают для того, чтобы привлечь внимание Господа Кришны. That's all they think of. Единственное, о чем они думают, это об этом. The more that they make Radharani very attractive for Krishna, they're thinking the more they're pleasing Krishna. Они думают, что чем больше Шримати Радарани будет привлекательной для Кришны, тем больше это порадует его. And the more Radharani becomes attractive, she's thinking, yes, how I can please Krishna. И чем больше Шримати Радарани чувствует, что она стала привлекательней, тем больше она понимает, что может доставить наслаждение Господу. So she's Damodara Rati. Поэтому ее называют Дамодара Рати. Damodara Rati Vardhana. Vardhana means she increases Krishna's Rati. Дамодар Рати Вардана означает, что Шримати Радарани увеличивает, усиливает рати или наслаждение Господа. Whenever Krishna sees her, his Rati is increased millions of times. Когда бы Господь Кришна не видел ее, его рати, его наслаждение усиливается миллионы раз. And this way she gives him pleasure. Вот так он доставляет ему наслаждение. So, anyways, I'm jumping ahead a little bit. Я немножко перескакиваю вперед. So Krishna Prema, just try to understand the greatness of Radharani. Попытайтесь понять величие Радарани. Therefore, she is so great, and we have to offer our respect. Настолько она велика, и мы должны предлагать ей свое почтение. Radhe Jaya Jaya Madhavadayate. How she is? Gokula Tarani Mandala Mahite. Tarani means young girls. Ее называют Тарани, означает очень молодой девушкой. But of all the young girls, she is the most beautiful. Но из всех молодых девушек она наиболее прекрасна. She is enchanting to the young girls also.
И даже юных девушек других она привлекает своей красотой. She is so beautiful. Настолько прекрасна она. Gokula Tarani Mandala Mahite. Actually, where is that verse? Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvasva, Sava, what is it? Govinda Sarvasva? Oh, I can't remember. Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvasva, Sarvakanta Shiromani. Sarvakanta Shiromani. Yes. Yes. Govindandini Radha means that Radha is the one who gives Krishna pleasure. И вот в этом стихе говорится Говинда Нандини Рада, означает, что Рада это та, которая доставляет Господу наслаждение. Govinda Mohini means she completely enchants Krishna. И Говинда Махини означает, что она полностью пленяет Господа Кришну. Govinda Sarvasva means she is the be all and end all for Krishna. И Говинда Сарвасва означает, что она для Кришны все и вся. And Sarvakanta Shiromani means she is the crest jewel of all of his consorts. И Сарваканта Широмани означает, что она как бы является венцом среди всех спутниц Кришны, связанных с ними узами супружеской любви. So she's the most beautiful. Она самая прекрасная. And she is so enchanting. She enchants Krishna. Она настолько пленительна, что пленяет даже самого Господа Кришну. And she's also enchanting to the young girls also. И она пленяет даже молодых девушек. Of course, the other gopis of Vrindavan. Другие гопи Вриндаваны. Gokula Taruni Mandala Mahite. Damodara Rati Vardhana Veshe. And she also dresses herself so nicely that Damodara Krishna becomes attracted by her beauty. И она так прекрасно одевается, говорит в следующей строчке, что даже Господь Кришна Дамодара привлекает с ее красотой. We've already spoken about Мы об этом уже говорили. how she dresses so nicely that Lord Damodara becomes completely attracted by her beauty. Она так привлекательно одевается, что Господь Дамодара пленяется ее красотой. Harini Skuta Vrindavi Pineshe, and she is the only lovable object of Krishna, and she is the queen of Vrindavan. И она в следующей строчке говорится, она является царицей Вриндаваны, и она единственный объект любви Господа Кришны. Someone might think, the only lovable object, then where does that leave everyone else? Кто-то может подумать, единственный объект любви Господа Кришны, а что тогда про других можно сказать? Они с чем остаются? What happens? It means that Krishna only loves Radharani and doesn't love anyone else? Что Кришна, получается, любит только Радхарани, и никого другого, никого другую? No, not at all. Нет, не так. We'll read about that. Мы об этом почитаем. We have to Мы understand должны понимать правильно. that Radharani is the embodiment of Krishna's compassion. Потому что Радхарани является воплощением сострадания Кришны. And why is she the embodiment of Krishna's compassion? Почему она является воплощением сострадания Господа Кришны? Because she can please Krishna more than anybody else. Потому что она может доставить Господу Кришне больше наслаждения и удовольствия, чем кто-либо еще. But if you do something to please her, Но если вы сделаете что-то, чтобы порадовать ее, she'll recommend you to Krishna. то она вас порекомендует Кришне. There's no better way. И нет более лучшего пути. If you want to get Krishna's attention, there's no better way than to please her. Нет более лучшего способа добиться признания Господа Кришны, чем как-то порадовать Шримати Радхарани. And that Krishna immediately loves those who serve Radharani. И поэтому Кришна сразу проникается огромной любовью к тем, кто служит Шримати Радхарани. Of course, it's not such a cheap thing to serve Radharani. Разумеется, служить Шримати Радхарани не такая дешевка. And I'm not going to get into this so much detail now, but I'm just simply bringing this point up to help all of us understand. Я не буду погружаться в детали, но просто хотел отметить это, чтобы все могли понять. That when Krishna loves only Radharani the most, it doesn't mean that everybody gets left out. И то утверждение, что только Шримати Радхарани Господь Кришна любит и никого больше, не означает, что все остальные остаются ни с чем. And therefore, here Prabhupada is saying, she is the only lovable object of Krishna, and she is the queen of Vrindavan. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что именно она является единственным объектом любви Господа Кришны, и она повелительница Вриндаваны. This queen of Vrindavan
you'll find in Vrindavan, if you go to Vrindavan, everyone is worshipping Radharani. Она является повелительницей, царицей Вриндавана. Если вы поедете в Вриндаван, то увидите в этом это сами. Все там поклоняются ей, Шримати Радарани. Rani means queen. Рани означает царица. They're always speaking Jai Radhe, Они всегда говорят Джай Радхи, Radharani. Радарани. All the devotees in Vrindavan, they are worshipper of Radharani. Все преданные во Вриндаване поклоняются Шримати Радарани. Harini skuta Vrindavi pineshe. That's meaning of that. И вот это то, что мы объяснили. Vishabhanu Dadi Nava Sasileke. And she appeared as the daughter of King Vishabhanu. И она явилась как дочь царя Вришабхану. And her companions, Lalita Saki and Vishaka Saki, and the devotees. И ее сопровождают Лалита Саки, Вишака Саки и другие преданные. Actually, one of the names of Radharani is Vishabhanu Nandini. Одно из имен Шримати Радарани это Вришабхану Нандини. There's a very well-known name of Radharani, Vishabhanu Nandini. Это одно из очень известных имен Шримати Радарани, Вришабхану Нандини. We don't hear very often a name of Radharani known as Kirtida Nandini. Мы не часто слышим, чтобы Шримати Радарани называли Киртида Нандини. Although she is Kirtida Nandini. Хотя она также является Киртида Нандини. But why is this? Но почему так? Just like when we think of Krishna, Krishna is oftentimes known as Yasodanandana. Почему, например, Кришну называют часто Яшода Нандана? Certainly he's known as Nandanandana. Разумеется, его также называют Нанда Нандана. But sometimes it is seen that Krishna's attachment for his mother Yasoda almost even seems to surpass his attachment to Nanda Maharaj. Но иногда кажется, что Господь Кришна привязан к своей маме Яшоде сильнее, чем к отцу, к Нанде Махараджу. Of course Krishna is attached to Nanda Maharaj. We should never think that he's partial. Но, конечно же, не нужно думать, что Господь Кришна проявил какое-то пристрастие, потому что он и к отцу также привязан. But there is an example of Krishna's pastimes that Mother Yasoda, sometimes it is seen that she chastises Krishna. Но иногда мы видим, как мать Яшода ругает Кришну. And just like in the, where is it, in the Ananda Vrindavan Champu. Как, например, в Ананда Вриндаван Чампу говорится. There's a very nice description how Mother Yasoda, when Krishna was going off and he was engaged in mischievous activities in the homes of the cowherd women by stealing butter and stealing various other products and causing so many disturbances. Как описывается там, что иногда Господь Кришна, он шастал по домам других гопи и там устраивал всякие проказы, он воровал масло, воровал другие вещи и вообще проказничал. И мать Яшода была очень недовольна этим. In fact, here we see an example right Там here. как раз об этом Krishna causing a disturbance to Mother Yasoda and she had to tie him up. картина. Кришна проказничал, а мать Яшоде приходится его привязывать. And sometimes Krishna, he would also go to the homes of the other gopis and he would untie the calves, so the calves would all go and drink the milk from the cows. Иногда Кришна тайком пробирался в дома соседских гопи и там отвязывал телят, и отвязанные телята прибегали к своим матерям, к коровам и выпивали у них все молоко. And Krishna would also go into the homes of the gopis and he would steal the yogurt and the butter hanging from the rafters. Иногда Господь Кришна также пробирался в дома соседских гопи и там воровал масло и йогурт, которые были подвешены в горшках к потолочным балкам. And when the gopis would try to stop him and accuse Krishna of being a thief, Krishna would speak back to them and say, "Why are you calling me a thief? You're the thieves. This is all my butter." И когда гопи пытались его поймать и называли его вором, то Господь Кришна говорил, поворачиваясь к ним: почему вы называете меня вор? Вы все ворюги, потому что это все мое. Все это масло мне принадлежит. And said, "If you come any closer to me, if you think I've done mischief, you wait and see what I'll do if you try to come closer to me." И даже не приближайтесь ко мне и пеняйте на себя, если вы приблизитесь. Если вы думаете, что я тут проказничаю и попытаетесь меня наказать за это, то пеняйте на себя. So he would do so many mischievous things. И Кришна постоянно проказничал. And then the gopis, they would come to Mother Yasoda and they would complain. И гопи приходили к матери Яшоде и жаловались на него. Of course, they were great ecstasy. Разумеется, сами гопи пребывали в величайшем экстазе. Because
in Vrindavan, everybody just talks about that mischievous boy. Потому что в Вриндаване все только и говорят, как об этом проказливом мальчишке. And everybody just derives great satisfaction and bliss just talking about him, whether he does mischievous activities or he does wonderful activities. И неважно, какие деяния он совершает, проказливые или какие-то великие деяния, все только о нем и говорят и испытывают огромное наслаждение, удовлетворение от разговоров о нем. And although they would appear to be very angry when he would come and complain to Mother Jasoda, and they would warn her that if you don't tie up this boy and do something about him, you're going to really suffer some severe consequences in the future. Хотя казалось, что они, охвачены гневом и раздражением, приходили к матери Ишоде и говорили: если ты его не урезонишь, не привяжешь его куда-нибудь, наконец, то ты сама пострадаешь и поплатишься за его проказы в будущем. So Mother Jasoda, she would come and she would hear all the complaints of the gopis. И мать Ишода выслушивала все жалобы гопи. And then after hearing all the complaints, she would say, "Oh, please forgive my son." И выслушав все их жалобы, она говорила: ну, простите моего сына. And then Rohini, she would assist Mother Jasoda, and she would pacify all the gopis, and she would send them all home very satisfied. И Рахини также присоединялась, вставая на сторону матери Ишоды. Они вместе успокаивали гопи и отправляли их всех по домам. And then, after the gopis left, and Mother Jasoda, she chastised Krishna. И уж когда все гопи расходились по домам, вот тогда мать Ишода наказывала Кришну. Krishna, what are you doing? Кришна, ты чем занимаешься? Don't you have enough butter in your own home? Что, неужели у нас дома масла не хватает, что ты по чужим домам ходишь? Why do you have to go to others' homes and create so much disturbances? Зачем ты забираешься в чужие дома? Зачем там устраиваешь погромы? Why don't you just stay here and forget about going to all these other places? Сиди дома и даже не думай о том, чтобы идти в другие дома. And Krishna was very disturbed that Mother Jasoda was chastising. И Кришну очень огорчали это отповедь матери Ишоды. And Nanda Maharaj then entered into the room. И когда Нанда Махарадж заходил в комнату, And Nanda Maharaj said to Jasoda, "What is happening?" и говорил матери Ишоде: а что происходит здесь? And Krishna says, "Mata, she's chastising me. А вот Кришна начинал жаловаться: вот она меня ругает. She's saying I'm doing all these things, but I'm not doing any of these things she's chastising me for." Она меня наговаривает, ругает меня за то, что я не делал. And then Nanda Maharaj saying, "How are you chastising my son? He's spotless. He never does anything wrong." И Нанда Махарадж говорил: ты чего ругаешь моего сына? Он вообще безупречный, он абсолютно паренький, вообще ничего плохого никогда не делает. And he said, if you're punishing your son for this behavior, then you should be punished for punishing your son. И если ты ругаешь своего сына, наказываешь его за это поведение, то ты должна быть наказана за то, что наказываешь своего собственного сына. Krishna liked that. И Кришне это очень нравится. He went over and sat on Nanda Maharaj's lap. И он сел на колени Нанди Махараджа And he embraced Nanda Maharaj. и обнял его. And Nanda Maharaj was looking at Mother Jasoda and was smiling, winking at what he had said to Jasoda. И Нанда Махарадж тайком подмигивал матери Ишоде и улыбался ей, что мы вот так, мы тут это говорим это Кришне тайком. And even though Krishna was disturbed at being chastised by Mother Jasoda, he didn't stay in Nanda Maharaj's lap very long. Однако, несмотря на то, что Кришна очень огорчал ругань матери Ишоды, тем не менее долго у своего отца на коленях он не сидел. He immediately went back to Jasoda's lap. Как только он это услышал, сразу сел на колени матери Ишоды. He's very attached to Mother Он Jasoda. очень привязан к матери Ишоде. Mother Jasoda's bhava, and we read the descriptions of Mother Jasoda's bhava towards Krishna and the loving pastimes towards Krishna. That even Nanda Maharaj, even sometimes he admits that Krishna seems to be more attached to her than to him. Если прочитать об этих удивительных чувствах, которые питает ее Бхави, питает мать Ишода к Нанде, к Господу Кришне и к его детским играм, то иногда даже Нанда Махарадж признается, что похоже, Господь Кришна привязан, мой сын привязан к моей матери, как к его матери более сильно, чем ко мне. So we oftentimes hear Krishna being referred to as Jasodananda. Поэтому часто Господа Кришну называют Ишода Нандана. Because there's some special relationship between Krishna and Mother Jasoda. Потому что между ним и матерью Ишоды есть особые отношения. So in the same way, with Radharani, she's more known as Vishubhana Nandini than she's known as Kirtida. Но точно так же Шримати Радхарани называют чаще и известна лучше как Вришабхана Нандини, чем Киртида Нандини. Radharani's brother is Sridham, and he would oftentimes go
and sit on his mother's lap. И брат Шримати Радхарани, Шридам, он часто сидит на коленях у своей матери. But actually, Radharani would more often go and sit on the lap of Vrishabhanu. Но сама Шримати Радхарани чаще садится на колени своего отца Вришабхану. And it was Vrishabhanu who found Radharani. Потому что именно Вришабхану нашел Шримати Радхарани. It was Vrishabhanu who saw Radharani, and as we said, in the lotus flower, an effulgence coming from that lotus flower, and he became so attracted that he looked inside and saw a beautiful child inside. Именно Вришабхану Махарадж увидел этот прекрасный лучезарный цветок лотоса и был настолько привлечен его сиянием, что заглянул внутрь и увидел там на сердцевине эту такую маленькую девочку. But one thing he noticed about the child when he brought the child home was the child appeared to be blind, couldn't see. Но когда он принес девочку домой, то обнаружил, что, похоже, этот младенец не открывал глаза, она не могла видеть. And her eyes were always closed. Ее глаза всегда были закрыты. And then, of course, what happened is because King Vrishabhanu was very close friends with Nanda Maharaj. Nanda Maharaj heard that Vrishabhanu had a young child, a young girl. Поскольку царь Вришабхану был близким другом царя Нанды Махараджа, от него, то есть от Вришабхану, Нанда Махарадж узнал, что у его друга Вришабхану появилась маленькая девочка. And of course Yasoda then also found out that Kirtida in Vrishabhanu had a young girl. И точно так же об этом узнала мать Ешода, которая услышала о том, что у царя Вришабхану и Киртида появилась маленькая дочка. They decided they wanted to go and they wanted to see this young girl. Они решили навестить эту семью и посмотреть на эту девочку. And they brought Krishna with them. И принесли с собой Кришну. So while Nanda Maharaj and Yasoda and Vrishabhanu and Kirtida were sitting and talking, Krishna, he went into the other room where Radharani was lying in her cradle. И когда Нанда Махарадж, Ешода, Киртида Мата и царь Вришабхану сидели и беседовали, то в это время Господь Кришна направился прямым ходом в комнату, в соседнюю комнату, где в своей колыбельке лежала Шримати Радхарани. And Krishna wanted to see her. Потому что Господь Кришна хотел на нее посмотреть. Krishna pulled and he was only a very, very small child. Он был совсем маленьким тогда. But still, he pulled the cradle and he looked inside. И он так наклонил колыбельку и заглянул внутрь. As soon as he looked inside, Radharani opened her eyes. И как только он заглянул внутрь, Шримати Радхарани открыла свои глаза. She didn't want to see anything in this world before seeing Krishna. Потому что она не хотела бросать свой взгляд ни на что другое в этом мире, перед Кришной. Waiting to open her eyes only when Krishna would come. Не увидев Кришну, потому что и хотела открыть свои глаза только когда Господь Кришна явится ей. Therefore, she was displaying purpose for which she had also come and appeared in this world. Is to enhance Krishna's love. Именно таким образом она явила цель своего прихода в этом мире для того, чтобы усилить любовь к Кришне. In fact, there is even a description of how Narada Muni had heard that Vrishabhanu and Kirtina also had received a young girl. Однажды, как говорит предание, Нарада Муни узнал о том, что у царя Вришабхану и у Киртиды появилась маленькая дочка. And Narada Muni went to their home and he said, "I've come. I would like to do the horoscope for your child." Когда Нарада Муни явился в их дом и сказал, он хотел бы составить гороскоп для вашего дитя. So he asked them to go and to get all the different preparations he required to do whatever was necessary to prepare for her horoscope. И Нарада Муни, он отправил их за всеми необходимыми ингредиентами и параферналиями для того, чтобы провести вот эту церемонию рассчитывания гороскопа. And when Narada Muni then came before Vrishabhanu Nandini and looked at her, she manifested herself in a very beautiful form. А сам Нарада Муни тем временем подошел к Вришабхану Нандини, к Шримати Радхарани, и она явилась его взору в своей прекрасной форме. And all the gopis then manifested themselves before him as well. И все гопи также явились ему. Because Radharani, she is the fountainhead of all the gopis. Потому что именно Шримати Радхарани является источником всех гопи. She is just as Krishna is the fountainhead of all other forms of his expansions and his incarnations. Radharani is the fountainhead of all the goddesses of fortune and of all the gopis and all the queens. Точно так же, как Господь Кришна является источником всех воплощений аватара, также Шримати Радхарани является источником гопи, всех
цариц, всех богинь процветания и также всех цариц. They are known as Kaya Vyuha, expansions, all coming from Radharani. Их называют Кая Вьюха, что означает проявление, которое исходит от Шримати Радharani. So Radharani revealed all of this to Narada Muni, and Narada Muni became completely ecstatic. Understanding Radharani has come to fulfill the desires of her beloved Krishna. И когда она явила свое великолепие, все эти формы на глазах Нарада Муни погрузился в экстаз и понял, что в конце концов Шримати Радharani явилась для того, чтобы увеличить любовь и наслаждение Господа Кришны. So everyone was coming to see this very beautiful girl when she appeared. И все приходили повидать эту прекрасную девочку, когда она явилась. So here it is described Vishabhanu Dati Nava Shashi Leke. That Vishabhanu Dati Nava Shashi Leke. What is the exact translation? Vishabhanu Dati. From the ocean of King Vishabhanu. Vishabhanu Udati Nava Shashi Leke, O goddess of the newly arisen moon. И я называю это в этой строчке богиня новой луны, которая только что возошла из океана на Вришабхану. Just like the moon, when the moon rises, the full moon rises in the ocean, it appears to arise from the ocean. Как новая луна, полная луна, вернее, когда она поднимается, она, кажется, восстает из вод океана. In the same way, Radharani, she is described here as like the moon rising from the ocean of good fortune. И точно так же Шримати Радharani здесь называют луной, и полной луной, которая возникает или восходит из океана великой удачи. That good fortune was Vrishabhanu's good fortune. Великой удачи царя Вришабхану. So just as the moon rises in the sky and from the ocean, in the same way Radharani has risen from the good fortune of King Vrishabhanu. Так же, как луна поднимается на горизонте из вод океана, так же и Шримати Радharani появилась или проявилась из великой удачи царя Вришабхану. Vishabhanu Dadi Nava Shashi Leke Lalita Sakiguna Ramita Vishake. So here it is mentioned also Lalita and Vishaka. Здесь также упоминается Лалита и Вишака. It is understood that if one actually wants to become a servant of Srimati Radharani, then they have to get the mercy of Lalita and Vishaka both. Это объясняется так, что для того, чтобы удостоиться великой удачи, стать слугой Шримати Радharani, необходимо получить милость Лалиты и Вишаки, их обоих. If anyone is very eager to become a servant of Radharani, then certainly Lalita will be very inclined to give them her mercy. И если кто-то горит желанием стать слугой или служанкой Шримати Радharani, то Лалита даст такому преданному или преданной свою милость. And Vishaka, she is considered to be on the same level as Radharani. All the same qualities are there in Vishaka. И Вишака считается, что он находится практически на том же самом уровне, что и Шримати Радharani, потому что проявляет в себе все ее качества. And even Lalita and Vishaka instruct Radharani. И Лалита и Вишака дают наставления Радharani. So therefore they are mentioned here also. Lalita Vishaka, Lalita Saki Guna Ramita Vishake. И поэтому обе они упоминаются здесь. And Karunam Kuru Mai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Vanita Charite. Let's see what Srila Prabhupada says in this connection. This means, O most merciful goddess, O you whose divine qualities are sung by Sanaka and Sanatan, Kumaras, O merciful Radha, please have mercy on me. И Срила Прабхупада объясняет эту No, this is the translation of the verse. I'm sorry. That is the actual literal translation of the verse. Буквальное значение этой строчки следующее: о воплощение милости, самой милостивой богиня. И Санака, и Санатана Кумар прославляют, все четверо Кумара прославляют свои удивительные качества и милость. Пожалуйста, будь же милостивый ко мне. So Prabhupada says in his commentary, says that, my worshipful Radharani, you are full of mercy. So I am begging of your mercy because you are so merciful. И Шрила Прабхупада объясняет: о Радхарани, которая поклоняюсь, ты полна милости, поэтому я поклоняюсь тебе, чтобы ты была милостивой ко мне. Пожалуйста, смилостивайся. Very easily you offer, you bestow your mercy. Ты очень легко даешь свою милость другим. So I am begging your mercy. Поэтому я молю тебя о милости. Oh,
Karunam kurumai karuna bhadate sanaka sanatana vanita charite. Sanaka and Sanatan are also referred here because actually there is, I think it's in the Padma Purana, there is a description of how the four Kumaras actually heard the glories of Srimati Radharani and repeated those glories to Narada Muni. И Санака и Санатана, все четверо Кумар упоминаются здесь также, потому что есть история в Падма Пуране, в которой говорится о том, что Санака и Санатана и эти четверо Кумаров услышали о славе Шримати Радharani и пересказали эту славу Нараде Муни. Although they are young 5-year-old brahmacharis, and we think of them that way. Хотя они молодые, пятилетние брамачарьи, мы обычно так их себе представляем. And they actually have attraction for the Lord Narayan. И хотя они питают привязанность к Господу Нараяне, But when they heard the glories of Srimati Radharani, they became very much attracted to Radharani. но когда они услышали о славе Шримати Радharani, то прониклись огромной привязанностью к ней. And therefore they also recite the glories and even repeated those glories of Radharani to Narada И Muni. поэтому они сами декламируют славу Шримати Радharani и даже пересказали эту славу Нараде Муни. So somebody may say, oh, you are so great, learned scholar. You are so great, saintly person, and you are begging mercy from an ordinary girl. How is that? Кто-то может сказать, ты такой великий ученый, великий святой, то как же ты вот просишь милости у какой-то обычной девушки? Как это объяснить? Therefore Rupa Goswami says, oh, this is not an ordinary girl. И Рупа Госвами говорит, это необычная девушка. Sanaka Sanatana Vanata Chirite. This girl's description is possible to be made by great saintly persons like Sanaka and Sanatan. She is not ordinary. Даже такие великие святые, как Санака и Санатана, даже они повторяют славу Шримати Радharani, воспевают, и поэтому она необычная девушка. So the lesson is that we should not treat Radharani as an ordinary girl or Krishna as ordinary man. Поэтому нельзя относиться к Шримати Радharani как обычной девушке, а к Господу Кришне как обычному человеку. Это урок, который мы извлекаем из этого Писания. They are the supreme absolute truth. Они высшая абсолютная истина. Now, as I said, I also wanted to read briefly from one talk Srila Prabhupada. We only read from Prabhupada's commentary on Sri Radhikastava. Мы пока вот только читали и комментировали слова Шрила Прабхупады, которыми он объясняет баджан Шри Радхикастава. Но мы еще хотели прочитать несколько слов из его лекции на эту тему. But we also wanted to read from one talk that Srila Prabhupada gave on Srimati Radharani on her appearance day. Мы хотели прочитать отрывок из лекции Шрила Прабхупады, который он прочитал на день явления Шримати Радharani. Because he brings up some very important points when it comes to understanding the topics related to Radharani. Потому что в этих словах Шрила Прабхупада подчеркивает один очень важный принцип, который необходимо усвоить, чтобы правильно понять славу Шримати Радharani. Prabhupada says that today is Radharani's appearance day. Прабхупада говорит, сегодня день явления Шримати Радharani. So we should try to understand Radharani's feature. Поэтому мы должны понять образ Шримати Радharani. Radharani is the pleasure potency, Hladini Shakti. Шримати Радharani это Хладини Шакти, она энергия наслаждения. Ananda Mayo Vyasat. Ананда Майо Бьясат. In the Vedanta Sutra, the absolute truth is described as Ananda Maya, always in pleasure potency. Ананда Майя означает, описано в Веданте Сутре, что Господь Кришна всегда пребывает в энергии наслаждения. Krishna has three primary potencies. У Кришны есть три изначальных главных энергии. And there is Sat, Chit and Ananda. То Сат, Чит, Ананда. The Sat Chit, Sat is the eternal manifestation of the Lord, Сат – это энергия вечности Господа. eternal energy of the Lord, Это его вечная энергия. and it is known by the Sandini potency. Ее называют энергия Сандини. The Chit is knowledge of the Lord, Энергия Чит означает знание о Господе. and is known as the Samvit potency. Ее называют энергией Самвит. And Ananda is known as the Hladini potency. И Ананда называется Хладини, энергия Хладини. The predominating, each potency has a predominating deity. Каждая из этих энергий трех имеет свое главенствующее божество. The Sandini potency, the predominating deity is Lord Balaram. Господь Баларама является таким главенствующим божеством над энергией Сандини. The Samvit potency, the predominating deity is Krishna. И Господь Кришна является главенствующим божеством энергии Самвит. And the Hladini potency, the predominating deity is
Srimati Radharani. А божеством энергии хладини является Шримати Радхарани. She, as we said, she is Govinda Anandini. Как мы сказали уже, ее называют Говинда Анандини. She is the one who gives Krishna pleasure. Именно она доставляет наслаждение Господу Кришне. And therefore, nobody can give pleasure greater to Krishna greater than Radharani. И поэтому никто не может доставлять большего наслаждения Кришне, чем Шримати So Радхарани. Prabhupada talks about this Anandamaya potency. Поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь об этой энергии Анандамая. And he gives an example. When you want Ananda pleasure, you can't have it alone. И он приводит пример. Если вы хотите испытать Ананду, блаженство, вы не можете наслаждаться в одиночку. Alone you cannot enjoy. Вы не можете наслаждаться в одиночестве. When you are in the circles of friend or family or other associates, you feel pleasure. Вы испытываете счастье или наслаждение, когда вы находитесь в кругу друзей или семьи или других своих спутников и This знакомых. is just like I am speaking. Как я сейчас, например, говорю с вами. The speaking is very pleasing when there are many persons here. И говорить всегда приятно, когда вокруг много сидят и слушают. I cannot speak alone here. Я не могу сидеть в одиночестве и говорить. That is not Ananda. Это не будет Анандой. I can speak here at night, in the dead of night, but nobody's here. Я могу сидеть, например, здесь, на этом же самом месте, глухой ночью и говорить, но никого нет. That is not Ananda. Это не будет Анандой. Ananda means there must be others. Нет, Ананда означает, должны быть еще кто-то. So because Krishna, the absolute truth, is Ananda Maya, therefore Eko Bahu Syam, he has become many. И поскольку Господа Кришну называют Анандамая, поэтому Эка Бахусьям, он стал многими. We are also Krishna's part and parcel to give pleasure to Krishna. Мы также неотъемлемые частицы Кришны, предназначены для того, чтобы радовать Его. And the chief pleasure potency is И Radharani. главная энергия наслаждения Господа Кришны – это Радхарани. Prabhupada says in one place, Krishna is expanded into unlimited living entities for his ever-increasing bliss. Шрила Прабхупада говорит в одном из своих наставлений, что Господь Кришна распространился во множество, бесконечное количество живых существ, чтобы испытывать бесконечное наслаждение. So, of course, when did Krishna expand into unlimited living entities? We don't talk about these things. Но когда Господь Кришна распространил себя в бесконечное количество живых существ, мы об этом даже не говорим. Because as soon as we think that Krishna expanded, then immediately we have to impose some time restriction on it. Oh, when did Krishna do it? Потому что как только мы говорим, Кришна распространил себя во многих, то мы сразу как бы навязываем на Господа Кришну, налагаем на него определенные временные рамки ограничений и задаемся вопросом, а когда именно он сделал это? Because we're still trapped in time. Потому что мы по-прежнему находимся в западне времени. And because we're still trapped in time, we think when we think of time, we think past, present, future. И поскольку мы находимся в этой ловушке времени, мы думаем в категориях прошлого, настоящего и будущего. Which means there's a beginning, middle, and end. Это означает, что всего есть начало, середина и конец. But as long as we're still trapped in time and think of time in that way, we can never understand how the living entities are eternal and have no beginning. Но пока мы находимся в этой западне времени и воспринимаем время таким образом, мы не можем понять, что живые существа не имеют, то есть они всегда вечны. And Krishna has no И beginning. у него нет начала, и Кришна также не имеет начала. And if we try to argue about it, what happens? И когда мы начинаем спорить об этом, что происходит, Anarthas arise. начинают происходить анархии в сердце. Because you can't argue about that which you cannot conceive. Возникают анархии в сердце, потому что мы не можем, мы не имеем права спорить о том, что не можем понять. This is Bhaktivinoda Thakur's conclusion. Это вывод Шрилы Бхактивинода Thakura. Is as soon as we try to argue upon that which we cannot conceive, the result is that anarthas will arise in the heart. Но это споры о непостижимых вещах приводят к росту анарх в сердце. Because if we want to conceive that which is inconceivable, we can only be conceived by receiving the mercy of the inconceivable potency of the Supreme Lord. Потому что пытаться понять непостижимое только может возможно только если мы получим милость непостижимой энергии Верховного Господа. And therefore Bhagavatam states, Atapite deva pudam bhajadvaya prasadali sanagrita evahi. Unless one gets a drop of mercy from Krishna's lotus feet, they can never understand greatness of Krishna's personality. И поэтому Господь Брахма в Бхагаватам говорит, о том, что пока человек не удостоится хотя бы капли милости с лотосных стоп Кришны, он никогда не сможет понять величие Господа Кришны. So, as soon as we think of beginning, we think it within the limitations of time. И поэтому, как только мы начинаем судить о начале чего-то, мы налагаем это временные рамки. So even when Krishna
creates unlimited universes which enter from the pores of from the body of Mahavishnu. That exits from the pores of the bodies of Mahavishnu. Например, Господь Кришна через Махавишну творит бесчисленные вселенные, которые выходят из пор на теле Махавишну. What does have to be created first? Но что для этого нужно создать вначале? Time. Необходимо создать время. Time is the first creation. Время необходимо создать первым. Because when you have time, then you can have beginning. Первое творение Господа, потому что если есть время, тогда у всего появляется начало. But without time, there could be no beginning. А если нет времени, то и начала тоже ничего нет. But even that beginning is only a beginning of one creation. Но даже это начало является началом лишь одного цикла творения. And that's been going on eternally. А эти циклы творения проходили уже бесконечно. You might say, well, when was the first beginning? Время, и можно задаться вопросом, а когда было первое начало? When was the first creation? Когда было первое творение? Uh-oh, there you go again. Вот, пожалуйста, снова туда же. Looking for the beginning. Ищите начало. It's not understood by the materially contaminated mind and senses. Невозможно понять эту концепцию с помощью оскверненных материй, ума и чувств. One requires Krishna's mercy. Для этого необходима милость Кришны. To conceive that which is inconceivable requires Krishna's mercy. Чтобы постичь непостижимое, требуется милость Кришны. One who has this mercy from Krishna, then only then can he really understand it. Even though he can understand, he can never know Krishna in full. Только тогда человек может понять непостижимое, понять Господа Кришну, но даже поняв Господа Кришну, не может понять его полностью. That's one thing the devotees who get Krishna's mercy realize, that the more they realize and know Krishna, the more there's to know about him. И именно это понимают преданные, когда они осознают Господа Кришну, то понимают, что чем больше не осознают его, тем больше остается неосознанного Господа Кришны. How is it that Ananta Shesha, with his thousands of hoods, has been expanding the glories of Lord Krishna since eternity and never has repeated one pastime? Как это можно иначе понять, что Господь Ананта Шеша своими устами в 1000 клобуках, которые у него есть, с незапамятных времен одновременно всеми этими устами рассказывает о славе Господа Кришны, не повторил еще ни одну историю о нем. Do we think we have all Krishna's pastimes in Srimad Bhagavatam that we read? Неужели мы думаем, что все те игры Кришны, которые существуют, описаны в Шримад Бхагаватам, которые мы читаем? They're not all Krishna's pastimes. Нет, это не все игры Кришны. There's so many Srimad Bhagavatams and so many universes. Потому что во всех других вселенных есть много других редакций Шримад Бхагаватам. Krishna's pastimes are unlimited. И игры Кришны безграничны. They cannot be limited in any way. Невозможно ограничить игры Кришны каким-либо образом. We can never fully know Krishna. И никто не может окончательно, полностью понять Кришну. But we can know enough about Krishna to love him. Но мы можем достаточно понять Господа Кришну, чтобы любить его. And when you love Krishna, everything that needs to be known becomes known. И когда мы любим Кришну, то все, что нам необходимо знать, становится понятым нами. Yasmin vigate samritam vigatam bhavanti. When you love Krishna and you know Krishna, and everything else that needs to be known becomes known to В you. этом стихе говорится, что если мы любим Кришну, служим ему, тогда все, что необходимо узнать нам о нем, нам открывается само собой. Just like we said that Krishna, he's in charge of the Samvit potency. Как мы, например, говорили, что Господь Кришна отвечает, или он как бы повелевает этой энергией самвит. What is this Samvit potency? It's knowledge. Что это за энергия самвит? Это знание. And what do the residents of Vrindavan know about А что Krishna? знают обитатели Вриндавана о Кришне? What do they know? Что они знают о нем? Krishna's my friend. Кришна мой друг. They know that. Вот это они знают. Balaram thinks Krishna's my brother. Баларама думает, что Кришна его брат. Mother Jasoda thinks Krishna's my son. Мать Ишода считает его своим сыном. Nanda Maharaj thinks Krishna's my son. А Нанда Махарадж думает тоже, что Кришна его сын. That's all they need to know. И больше ничего не нужно о нем знать. They don't know anything else. И больше ничего не знают о нем вообще. If they hear anything else, it's a distraction. И даже если они что-то слушают другое о нем, то это отвлекает их, они не хотят это слушать. Who ever tried to tell Nanda Maharaj, why are you lamenting for your son? Don't you know he's the Supreme Lord? Удова пытался урезонить Нанду Махараджа, говорит, ну зачем ты так убиваешься в разлуке со своим сыном, раз ты не знаешь, что он Верховный Господь? Nanda Maharaj said, what are you telling me? My son's the Supreme Lord. И Нанда Махарадж, что ты мне такое говоришь, что мой сын Верховный Бог? This morning he carried my shoes on his head. Этим утром он мне тапочки приносил на голове. How could he be the Supreme Lord? Как это может быть Богом?
The Supreme Lord is the supreme absolute truth. Верховный Господь, Он же абсолютная истина. I hear so many lies coming from my son's А mouth. мой сын постоянно врет. Why are you telling me this? И чего ты мне это все втолковываешь? You don't need to know anything else. Мне больше ничего не нужно знать о нем. Все. Krishna's my son. Кришна мой сын. Balaram thinks Krishna's my brother. Баларам думает, он мой брат. Their knowledge is complete. И это знание полное и совершенное. They don't need to know anything else. They love Krishna. Они не нуждаются ни в чем другом, в каком-либо другом познании Кришны. Они его любят уже. That's all they know. That's all Krishna knows. Все, что знают они, все, что знает Кришна. That's all they need to И know. больше ничего не нужно In знать. fact, their knowledge is actually described as Jnana Sunya Bhakti. Их знание называется Гьяна Шунья Бхакти. Kevala Bhakti means Jnana Sunya Bhakti. Такерва Бхакти, который также называется Гьяна Шунья Бхакти. It's the highest platform of knowledge. Это высший уровень знания. What is that highest platform of knowledge? И что же это за высший уровень знания? Jnana Sunya. Гьяна Шунья. Sunya means zero, Шунья означает лишенный, and Jnana means то knowledge. есть ноль. И Гьяна означает знание. They have zero knowledge. У них нет ни малейшего знания, ноль знания о Кришне. They're not interested in Jnana. Потому что им не интересно Гьяна. They're not interested in simply understanding Krishna by studying the Vedas. Им не интересно познавать Кришну, студируя Веды. Radharani never studied the Vedas, Вот мы выучили Веды. but she knows Krishna better than anyone. Radharani never studied the Vedas. Радхарани никогда не изучала Веды, но она знает Кришну лучше, чем кто-либо другой. So, therefore, this is what one needs to know Вот это то, что нужно знать, to love Krishna. чтобы полюбить Кришну. Because if one loves Krishna, then everything that one needs to know will become revealed. Потому что если человек любит Кришну, тогда все, что нужно ему, открывается ему самому. And the more we hear about him, then the more it awakens our attraction to him. И чем больше мы слушаем о Кришне, тем больше у нас пробуждается привязанность к нему. А что с микрофоном происходит? Микрофон. Харе Кришна, Харе Кришна. Вот у старик. Вот у старик. Вот у статик нойс. Радиомикрофон, поэтому, наверное, это Харе понятие есть. Кришна. Радиомикрофон у нас. What should I do? Am I waiting for you or wait? We're not waiting for you. Should I begin? Yes. So, the more one hears about him, the more awakens one's love for him. Чем больше человек слушает о Кришне, тем больше в нем пробуждается любовь к нему. So Prabhupada is talking about this is Ananda. И Шрила Прабхупада говорит, что это и есть Ананда. So because Krishna, the absolute truth, is Ananda Maya, he has become many. И поэтому Господь Кришна, как абсолютная истина Ананда Майя, Он стал многими. And we are also Krishna's part and parcel to give pleasure to И Krishna. мы тоже неотъемлемые частицы Кришны, чтобы доставлять Кришне удовольствие. And the chief pleasure potency is Radharani. И главное проявление наслаждения Кришны, энергии наслаждения Кришны, это Шримати Радхарани. Of course, Prabhupada also said Ananda means with many. Ананда, как Прабхупада объяснил, конечно же, означает в обществе других. And he said, just like if I talked in the middle of the night and there was nobody here, there would be no Ananda. Как Прабхупада говорит, если бы я сидел здесь глухой ночью и говорил бы, и никого при этом не было в аудитории, то никакой Ананды тоже бы не He было в says, этом. pleasure comes when there's many to share with. Наслаждение берется, когда есть много людей и много с кем можно делиться им. So, is it fixed now? I don't know. Okay. So then, Prabhupada then brings up another very important point. И затем Шрила Прабхупада упоминает еще один очень важный момент. First point is how Anandamaya, Первое это Ананда Майя. how Krishna enjoys and Radharani gives Krishna the greatest pleasure. Как Кришна наслаждает, а Шримати Радхарани доставляет Господу Кришне величайшее наслаждение. So Krishna is Param Brahman, Господь Кришна это Парам Браман. as you know from the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите об этом говорится. When Arjuna understood Bhagavad Gita, he affirmed Krishna Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan. Когда Арджуна услышал Бхагавад-гиту, то сам это засвидетельствовал в этих словах. So Krishna is Param Brahman. Так, Кришна Парам Браман. So in this material world, we see that a great saintly person, simply to enjoy Brahmananda, he gives up everything of material enjoyment. В
Мы видим, что в этом мире великий святой человек для того, чтобы наслаждаться браманандой, расстается со всем остальным в этом мире. He becomes sannyasi. Становится саньяси. Aham brahmasmi. Ахам брахмасми. Just to understand that he is in Brahman realization. Просто чтобы понять, осознать это браман. So if one has to give up everything material for Brahman realization, do you think that Param Brahman, the Supreme Brahman, can enjoy anything material? Поэтому, если чтобы понять просто браман, нужно отказаться от всего материального. Неужели вы думаете, что пара браман может наслаждаться чем-то материальным? Now I know what you're talking about. А какого другого микрофона нет? Снимает, мешает. Нет, не может мешать. Никак. No, Krishna's enjoyment is nothing material. Нет, наслаждение Кришны не является материальным. This point should be understood. И нужно это ясно усвоить. For Brahman realization, we are giving up everything material. Чтобы осознать браман, необходимо отказаться от всего материального. And how Param Brahman can enjoy anything material? Так как же парам браман может наслаждаться чем-либо We материальным? already discussed this point, Мы это уже обсуждали. right? That even if one wants Brahman realization, one has to give up everything material. Даже чтобы просто достичь осознания брамана, необходимо отказаться от всего материального. So how can Param Brahman, who is Krishna, enjoy something that's material? Так как же парам браман, то есть Кришна может наслаждаться чем-либо материальным? He only mentions this point to emphasize once again that there is nothing material in his loving relationship with Radharani and with his eternal associates. И Шрила Прабхупада подчеркивает этот момент, чтобы еще раз доказать, что в взаимоотношениях Господа Кришны, Шримати Радхарани и его близких спутников нет ничего материального. Prabhupada goes on to explain. И Шрила Прабхупада продолжает объяснять. The Param Brahman information is not there in this material world. Param Brahman information is not there in this material. Saying there's not so much Param Brahman information in this material world. То есть Шрила Прабхупада говорит, что вообще о парам брамане в материальном мире не так-то хорошо много известно. There's little Brahman information, Немножко о брамане известно, and a little Paramatma information. немножко о параматме. Not so much Param Brahman or Bhagavan information. Но о Бхагаване и о парабрамане информации не так много. Therefore it is said, Manushanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye. Поэтому и говорится в этом стихе. Siddhaye means to understand Brahman or Paramatma. Сидхая означает достичь осознания брамана или параматмы. But of many such persons who have realized Brahman and Paramatma, hardly a person can know Krishna. Но из многих тысяч людей, которые осознали брамана и параматмы, найдется едва ли один, который осознал Верховную Личность Кришны. What can we understand about Krishna's pleasure potency? И что же мы можем вообще тогда понять о энергии наслаждения Господа Then he Кришны? gives an example. И он приводит пример. If I want to know some big man, that is one process. И если бы я хотел познать или осознать, и понять какого-то очень значимого, великого человека, то есть один процесс для этого. And without knowing that big man, how can I understand about his internal affairs? И если я его не осознаю, тогда как я могу рассчитывать узнать о его личной, частной жизни? Similarly, if we do not understand Krishna, how can we understand how Krishna is enjoying? Поэтому, если мы не можем даже Кришну познать, как мы можем рассчитывать познать то, как он наслаждается? Very important point. Очень важный момент. That's why, as we said before in the very beginning, everybody wants to know who is Krishna. Как мы сказали в самом начале, все хотят познать Кришну. If we don't know who is Krishna, then how can we understand how Krishna enjoys? Если мы не можем понять Кришну, как можем рассчитывать понять наслаждение Кришны? And therefore, how can we understand Radharani? И поэтому как мы можем понять Радхарани? First, we must know Krishna. Вначале мы должны осознать Кришну. And Prabhupada makes that point here. И Шрила Прабхупада подчеркивает, Without knowing that big man, how can I understand about his internal affairs? как можно, не поняв какого-то значимого, великого человека, понять его личную жизнь. How can I know what all the confidential things that he does if I don't know him first? Если я с ним не знаком вообще, как я могу рассчитывать, узнать, чем он занимается в своей личной жизни? Prabhupada even makes that point elsewhere. Шрила Прабхупада говорит об этом в другом, в своей лекции другой. He says that if you want to know something confidential about a person, he doesn't reveal something confidential about himself to just anybody. Если вы хотите узнать что-то сокровенное о каком-нибудь человеке, то нельзя рассчитывать, что он расскажет об этом первому встречному, поперечному.
You can't expect immediately to go to somebody that you don't even know and expect him to immediately disclose all confidential things about his life. Не нужно рассчитывать, что при первом же знакомстве с человеком он все выложит про себя и чем он живет своей личной частной жизнью. First you have to get to know him. Нет, вначале нужно с ним познакомиться. When you actually get to know him and he knows you, then you may know a little bit more confidential things about him. И когда вы с ним заведете отношения, когда вы узнаете его, и он узнает вас, вот тогда можно рассчитывать что-то, немного узнать о его частной личной жизни. Just like in Bhagavad Gita, Krishna explains some things about himself, but then after telling some things to Arjuna, he gives something more confidential, and then even more confidential, and then the most confidential. Как, например, в Бхагавад-гите. Господь Кришна беседует с Арджуной и рассказывает ему что-то о себе, потом более сокровенные вещи, потом еще более сокровенные. Krishna says, "Idam tute guya tamam pravakshama nasuyave gyana vigyana sahatam yas gatva moksha se shubhat." This is because you're never envious of me, Arjuna. I shall tell you this most secret wisdom, knowing which you should be relieved from all the miseries of material existence. И Господь Кришна говорит Арджуне: Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я тебе открою самую сокровенную мудрость, познав которую ты никогда не будешь больше страдать от материальных треволнений. Krishna explained why he's going to go into more confidential teachings about himself with Arjuna. И Кришна объясняет в этом стихе, почему он готов перейти к обсуждению более сокровенных деталей своей личности с Арджуной. How can you never ever know confidential life of a person if there's no sambandha, no relationship? Как можно вообще рассчитывать когда-либо узнать что-либо о частной сокровенной жизни какого-либо значимого человека, если вас с ними не связывают никакие отношения? First you need to know something about him. Если нет самбанды, вначале вы должны что-то узнать о нем. And then gradually you can begin to understand a little about his internal affairs. И потом постепенно вы можете рассчитывать, понять что-то о его личной жизни. So Prabhupada makes the same point. И Прабхупада говорит об этом. If we do not understand Krishna, how can we understand how Krishna is enjoying? Говорит о том же самом, если вы не понимаете даже Кришну, как можете рассчитывать понять его наслаждение? That is not possible. Это невозможно. But the Goswamis, they're giving us information. What is the pleasure potency of Krishna? Но Госвами дают нам, сообщают нам о том, что такое энергия наслаждения. That is Srimati Radharani. Шримати Радхарани. Prabhupada that goes into one other point, and I'm going to just read this point and speak a little bit about it, and then we'll end, because I think I'm speaking a little bit too long. Шрила Прабхупада еще один момент подчеркивает, я его сейчас прочитаю, очень коротко его объясню, закончу на этом, потому что, похоже, лекция уже затянулась. He says, what is the position of Srimati Radharani? Он говорит, каково положение Шримати Радхарани. We should try to understand this day and offer our obeisances to Radharani. Мы должны понять, и в этот день мы предлагаем ей свои поклоны. Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Our business is Radharani. Вот наше дело — это Радхарани. You are so dear to Krishna, so we offer our respectful obeisances unto you. Ты так дорога Господу Кришне, что мы предлагаем тебе свои почтительные поклоны. The translation of the verse is, I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold. Этот стих переводится следующим образом: предлагаю свои почтительные поклоны Шримати Радхарани, чье тело цвет напоминает расплавленное золото, And who is the queen of Vrindavan? и которая является царицей Вриндавана. You are the daughter of King Vrishabhanu, and you are very dear to Lord Krishna. Ты дочь царя Вришабхану и очень дорога Господу Кришне. Radharani is Hari Priya, Радхарани называют Хари Прия, very dear to Krishna. очень дорога Господу Кришне. So if we approach Krishna through Radharani, through the mercy of Radharani, then it becomes very easy. Если мы обращаемся к Господу Кришне через посредничество Радхарани, через посредничество ее милости, вот тогда это становится очень легким делом. If Radharani recommends that this devotee is very nice, then Krishna immediately accepts. И если Радхарани рекомендует нас Кришне, говорит: Кришна, он очень хороший преданный, то Кришна сразу принимает нас. However fool I may be. Даже если я последний глупец. I really like this point. Мне очень нравится этот момент. However fool I may Даже be. если я последний глупец. If Radharani recommends that this devotee is very nice, then Krishna immediately accepts, however fool I may be. И если Радхарани рекомендует нас Кришне, говорят: Кришна, это очень хороший преданный, то Кришна сразу нас принимает, каким бы глупцом я ни был. Because it is recommended by Radharani, Krishna accepts. Поскольку Радхарани рекомендует нас, то Кришна сразу принимает. Therefore, in Vrindavan, you'll find all the devotees, they're chanting more Radharani's name than Krishna's. Поэтому в Вриндаване преданные в основном повторяют и поют имена Радхарани, а не Кришны. Wherever you'll go, you'll find the devotees addressing Jai Radhe.
И где бы вы ни были во Вриндаване, куда бы вы ни направились, везде вас встретят преданные, которые говорят «Джай Радхи». You'll find still in Vrindavan, they are glorifying Radharani. По-прежнему во Вриндаване прославляют Шримати Радарани. They are more interested worshipping Radharani because however fallen I may be, if some way or other I can please Radharani, then it is very easy for me to understand Krishna. И они поклоняются Шримати Радарани, потому что понимают, что какими бы падшими я ни был, если я как-то так или иначе смогу доставить ей удовольствие Шримати Радарани, то понять Кришну становится очень просто. So this is why Srimati Radharani is known as the embodiment of Krishna's compassion. Именно поэтому Шримати Радарани называют воплощением сострадания Кришны. She is the embodiment of Krishna's compassion because if we can do anything, just like if we try to give something to Krishna, even hand him a leaf, a flower, fruit or water, he may not accept. But if we give it to Radharani and say, can you please offer this to Krishna? He has to accept. И оно воплощение Шримати Радарани, потому что если мы пытаемся что-то предложить Господу Кришне, даже листок, цветок, плод или воду, и сказать Кришна прими, он может не принять. Но если мы попросим Шримати Радарани, предложи, пожалуйста, это Господу Кришне, то Кришна уже не сможет не принять, обязательно примет. She is the embodiment of Krishna's compassion. Она является воплощением сострадания Кришны. She's so kind Очень добра. that she can engage so many unlimited living entities. Она может занять служение Кришне бесконечное количество живых In существ. fact, it is even described that one of the characteristics of Srimati Radharani is that she likes to bring devotees, the gopis, forward in their relationship with Krishna. И более того, говорится, что одно из качеств Шримати Радарани, которое отличает ее, заключается в том, что ей нравится, очень нравится предлагать или выдвигать вперед других преданных и гопи, чтобы они служили Кришне. The gopis actually they derive their pleasure by making so many different arrangements to bring Radha and Krishna together. Сами гопи черпают наслаждение в попытках как-то сблизить Шримати Радарани и Кришну и что-то устроить для них. They always want to stay in the background. И сами не хотят оставаться поодаль на заднем плане. They're satisfied simply to serve in the background. Потому что они довольствуются этим положением, просто находиться на заднем плане, служить Радхе Кришне. Gopi Bhartu Padakabalayar Dasa 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 Anudasa. That's their position. Это их положение. They want to become the servant of the servant of the servant of the servant Они хотят быть слугами слуг of Krishna, who is the maintainer of the gopis. Кришны, повелителя гопи. They never want to bring themselves forward and to actually establish some connection, personal connection with Krishna. Они никогда не выставляют себя вперед, не пытаются навязать свои отношения с Кришной ему. Because they derive their pleasure serving in the background. Потому что им очень нравится просто оставаясь на заднем плане так служить. Because they know Krishna's greatest pleasure comes from Radharani. Потому что они знают, что больше всего наслаждения Кришне дает Шримати They think, Радарани. why should I come between that? И поэтому они думают, что нам влезать между Let me ними. bring them together Пусть они наслаждаются вместе, и мы устроим для этого and все. always stay in the background. Поэтому они остаются там, на заднем плане. They're never trying to come forward for attention. И никогда не пытаются вылезти вперед, чтобы привлечь к себе внимание. That is the mood of a servant. Вот это настроение слуги. But Radharani is so merciful. But Radharani is so Радарани merciful очень милостива. that she derives a pleasure even 10 million times greater than the pleasure she gets from being with Krishna by making all arrangements for the gopis to come forward and to have a relationship with Krishna. Что она настолько милостива, что она испытывает 10 миллионов раз больше счастья и наслаждения, чем если она сама общается с Кришной, когда она подвигает вперед гопи и пытается их представить Кришне, чтобы они лично ему служили. The gopis are thinking, we want to be in the background. Гопи этого не хотят, они хотят остаться на заднем плане. But Radharani brings them forward. Но Радарани выдвигает их вперед. And she makes so many arrangements for them to have relationships with Krishna. И устраивает для них всевозможные возможности для того, чтобы они служили Кришне. Unlimited arrangements. Все самые разные возможности. She is the embodiment of Krishna's То compassion. есть она является воплощением сострадания Кришны. We should pray for her mercy. И мы должны молиться ей о милости. We should pray for the opportunity to do something to please her. И должны молиться о возможности как-то порадовать ее. And we should learn from her example. И научиться на ее примере. Well, that example is we should try to serve in the background. То есть чему научиться? Быть счастливым, служа на заднем плане. And then when Krishna's devotee wants to bring us forward,
there's no better way to be recognized than to be recommended by Krishna's devotee. А когда преданные Кришны хотят нас выдвинуть вперед, то нет более лучшего способа снискать внимание Кришны и его признание, чем если нас порекомендует Кришне какой-то из его преданных. This is what she teaches. Вот этому она учит. Her mercy, her compassion. Это ее милость и сострадание. She teaches this is the best way to get our connection. Она учит, что это самый лучший способ установить нашу связь. Not to push ourselves forward. No, me first, me first. Не пытаться попадаться на глаза все время. Вот я первый или первая. No, to stay in the background. Нет, оставаться на заднем плане, за кулисами. And then if we stay in the background and serve, always trying to serve the servant of the servant, И когда мы так останемся на заднем плане, всегда стараемся служить слугам слуг, then we'll get much better connection when Srimati Radharani makes so many wonderful arrangements to bring us forward. то мы сможем установить гораздо более лучшую связь, потому что Шримати Радхарани все устроит, Радхарани устроит так, чтобы мы оказались впереди. Of course, before we can get into the inner circle amongst Srimati Radharani, we have to first please Lord Nityananda. Но, разумеется, для того, чтобы оказаться в этом близком кругу, для окружения Шримати Радхарани, необходимо получить милость Господа Нитьянанды. It is Lord Nityananda who does all the work of cleaning. Потому что именно Господь Нитьянанда очищает нас. Right. He's Lord Nityananda who's very merciful by serving Lord Nityananda, and he does all the cleaning of the heart and takes away all the anarthas, the unwanted attachments that are there within the heart. Потому что если мы предаемся Господу Нитьянанде, Он очень милостивый, и именно Он очищает наше сердце от всех ненужных привязанностей и анартх. So we should try to become a servant of Lord Nityananda. Поэтому мы должны стараться стать слугой Господа Нитьянанды, Because he's most merciful. потому что Он самый милостивый. Lord Nityananda is one who can bring us into our relationship with Lord Chaitanya, И Господь Нитьянанда может подвести нас к нашим отношениям с Господом Чайтани, who is Radha and Krishna combined. который является сочетанием Рады и Кришны. If we get Lord Chaitanya's mercy, he is the combined form of Radha and Krishna. Потому что Господь Чайтани является сочетанием Господа Кришны и Шримати Радхарани, то мы получаем милость их обоих. He's most merciful. Он самый милостивый. Namo Mahavadanyaya, as we already said, most merciful. Как мы уже сказали, Он самый милостивый. So how to get Lord Chaitanya's И mercy? как получить милость Господа Чайтани? We have to go for the mercy of Lord Nityananda. Должны обратиться за милостью к Господу Нитьянанде. And it's Lord Nityananda who actually cleans the heart. Именно Господь Нитьянанда очищает наше сердце. And Lord Nityananda, when he sees that somebody's qualified, that his heart is very clean, then he makes recommendations how to get into the inner circle. И когда Господь Нитьянанда видит, что наше сердце очистилось, и мы начали становиться квалифицированными, достойными, тогда Он может сделать все, чтобы мы вошли в этот внутренний круг. And then, by getting Nityananda's mercy, we can actually hope to become a servant of И Radharani. тогда, по милости Господа Нитьянанды, у нас может быть надежда стать слугами Шримати Радхарани. That is the process of getting mercy. В этом заключается процесс обретения милости, This is the process our acharyas teach us. которым учат наши ачарьи. First, clean. Вначале очищайте. First, we must do all the Нужно cleaning. проделать эту очищающую работу над очищением Lord сердца. Nityananda, he takes the plow and he cleans, Господь Нитьянанда берет свой rips плуг out и чистит, вырывает с корнем all the unwanted attachments within the heart that keeps us impure and unqualified for the inner group of associates. все ненужные And привязанности Krishna's и анархии pastimes. в нашем сердце, которые мешают нам удостоиться возможности оказаться в этом внутреннем круге слуг Господа Кришны и Шримати Радхарани. And then we can someday hope to get the mercy of Radharani И тогда в один прекрасный день мы сможем удостоиться милости Шримати and Радхарани. ask her, can you please recommend me to Krishna? Спросить, не могла бы ты порекомендовать меня Кришне? This is our process. Вот так, в этом заключается наш I'm not going to процесс. take any questions, so Вопросов не будет. I'm going to end here. Все, на этом я закончу. And I thank you very much for Большое allowing спасибо me to share a few things. за то, что позволили мне If you want to make a поделиться, comment, you're welcome to, but no questions. позволить мне сказать вам несколько слов. But you can ask Вы me afterwards. можете You задать, can ask me afterwards. можете потом спросить после I'm not лекции. going to open up questions. Я не хочу даже начинать открывать как сказать, возможность задавать вопросы. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna.